El papel era una sola hoja doblada dos veces. Silas si la tendió en el porche de la cabaña, que su esposo había construido. La tabla de pino sin trata on olia a savia y esfuso, era el 28 de octubre de 1901. Thomas Lavoba 6 días enterrado. El frío ya se estaba instalando en los tierras altas alrededor de Jericho Springs. Un frío mineral intenso que prometía un invierno brutal. Era Finch permanecía de pie con las manos sueltas a los costados, sin alcanzar el documento. Su hijo Caleb, de 7 años, la observaba desde detrás de sus faldas. Dentro, Maeve, de 4 años, dormía un pequeño bulto de cala contra el frío que se avicinaba. Es la escritura, dijo Silas. Su voz era débil, como él era a esa altitud de 2,600 metros. Era el hermano menor de Thomas, un hombre que siempre parecía estar calculando ángulos, incluso en el dólar. Me la cedieron el año pasado. Thomas sabía que sus pulmones le fallaban. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Finalmente tomó el papel. El celo notarial en la esquina inferior era de un pueblo a 160 kilómetros de distancia, fechado unos meses antes. La firma que pretendía ser la de su marido era una imitación casi perfecta, pero que del trozo seguro y decisivo que ella conocía mejor que el suyo. Era una falsificación torpe a sus ojos, pero con peso legal. No sintió ni una olada de rabia, ni lágrimas ardientes. En cambio, una claridad profunda y aterradora se apoderó de ella. Esto no era una negociación, era un desalojo. Nunca me lo mencionó, dijo. Su voz era monótona, una afirmación, no una acusación. No quería preocupar, dijo Silas, sin mirarla a los ojos. Miro más allá de ella, hacia el grupo de lomos, que Thomas había conservado con tanto cuidado, cuyas hojas ahora formaban una lluvia dorada en el suelo del bosque. La campaña minera tiene un gravamen sobre estas tierras de todos modos, que yo lo haya asumido es una formalidad. Ti ahora problemas, esta fue la segunda mentira. Thomas, geólogo de formación, había elegido esta parcela precisamente porque daba fuera de la concesión de la empresa. La había pagado en efectivo con los ahorros de 3 años de trabajo minucioso. La escritura, la auténtica, estaba en una caja fuerte en el banco del pueblo, pero ella no tenía acceso a ella. No sin un marido. Tengo 2 hijos, dijo, y sus palabras caeron como piedras en el silencio. Silas finalmente la miró. Sus ojos eran pequeños y impacientes. No soy un monstruo ahora. Te daré $50 por los molestias y por los muebles. Debería ser suficiente para que tú y los niños suban a la diligencia a Denver. Supongo que tienes familia allí. Él no tenía familia allí. No tenía familia en ningún sitio. Sus padres se habían ido, perdidos por calor hacia una década. Thomas había sido su familia. Ahora Caleb y Maeve eran su nación, una población de 2 a la que había jurado proteger. Chocu maro, tienes hasta el final de la semana. Añadió Silas, en dirección do su tono ahora que la parte difícil había terminado. Son 5 días. Volveré el sábado con el dinero. Si dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, sus botas crujendo en el camino de grava que Thomas había dejado. Ahora se quedó en el porche, la escritura falsificada hundiendo ligeramente con la brisa. Lo observo hasta que desapareció por el camino,
una pequeña figura oscura contra el inmenso telón de fondo de los picos de granito, la manita de Calet, aprieto su agar sobre su vestido. Esto enojado el tío Silas. Pregunto, doblo el papel cuidadosamente y lo guardo en el bolsillo de su delantal. Miro a su hijo, a su rostro serio y preocupado que si per, ya tanto al de su padre. No, cariño, dijo con voz firme, solo estoy haciendo arreglos, no le daría a Silas la satisfacción de su miedo, ni siquiera delante de su propio hijo, no le daría a esa fría crueldad el poder de sus lágrimas. El sol comenzaba a ocultarse tras la cresta occidental, y la temperatura ya estaba bajando. Hizo entrar a Caleb, cerrando la pesada puerta de pino sobre el mundo que les acababan de arrebatar. La cabaña estaba cálida por el fuego de la mañana, pero el calor se sentía efímero, un recuerdo de una vida que ya había terminado. Esa noche, después de que los niños se durmieron en la pequeña cama alta que Thomas había construido, ahora se sentó a la mesa de la cocina. La lámpara de aceite proyectaba un círculo de luz amarilla sobre la madera lisa y desgastada. Expuso todo su mundo para que lo examinaran en una pequeña colla de hojalata donde guardaba el dinero de la cosa. Tenía $1,842, los $50 de Silas, CEs que los traía, elevarían su total a $6,842. Esa era la suma total de su existencia financiera. Sacó un lápiz y un trozo de papel y comenzó a calcular. Un billete de diligencia a Denver para un adulto y un niño. Maeve era lo suficientemente pequeño como para en su regazo costaba $32. Hizo la digeria $36 y algo de cambio al llegar a una ciudad donde no conocía a nadie. Una habitación en una pensión respetable, una que incluso aceptara niños. Costaba al menos $4 a la semana. La comida serían otros $3. Podría aguantar quizás 5 semanas, si era tan frugal que casi se moría de hambre. Y luego que tenía 31 años, el trabajo disponible para una mujer en su situación era lavar ropa, remendar o ser empleada doméstica. Estos trabajos eran para chicas jóvenes y sin ataduras que podían trabajar 14 horas al día y dormir en una litera en el ático. No eran para una viuda con 2 hijos pequeños que necesitarían cuidados constantes. La realidad era simple y brutal. Denver era un callejón sin salida, una forma más lenta y anónima de perecer. Descartó la opción de Denver. ¿Qué opciones tenía aquí en Jericho Springs? El pueblo era un pueblo minero construido alrededor de la mina de plata. El único trabajo era la minería para los hombres y el servicio doméstico para los mujeres. No podía trabajar en los bares ni en los pensions por la misma razón que no podía en Denver. Los pocos familias respetables no necesitaban una ama de laves. Quizás podría lavar ropa para lavar, pero ya no tenía cosa. Los 5 días que Silas la había dado eran una cuenta atroz para quedarse sin hogar. Se recostó, con el lápiz apoyado en el papel, los números la miraban fijamente, duros y implacables. Sintió el frío penetrar, no desde se aclara la garganta el exterior, sino desde dentro. Era el frío de la soledad absoluta, era un barco suelto de sus amores, a la deriva en un mar vasto y indiferente. Thomas se había ido, su fuerza, su tranquila competencia, su profundo pozo de conocimientos geológicos. Se había ido, solo quedaban ella y las 2 pequeñas vidas que respiraban en el desván de arriba. La autocompasión era un lujo que no podía permitirse, era combustible quemado sin calor, la apartó y se centró en los hechos.
Tenían 68 dólares, tenían 5 días. El invierno no estaba por llegar, ya estaba aquí. Los primeros nevadas solían caer a principios de noviembre, y para diciembre los pasos de montaña estarían cerrados. La temperatura bajaría a 20, a veces 30 grados bajo cero. La nieve lo sepultaría todo bajo un manto de 8 metros de espesa. Sobrevivir en este país era cuestión ingenio, de calorías y de BTS, de refugio y combustible. Ella no tenía nada de eso. Sus ojos se posaron en una pequeña repisa cerca de la estufa. Aligadaba los cuadernos de campo de Thomas, una docena de pequeños cuadernos encuadernados en cuero, linos de su precisa y angular caligrafía. Había sido un hombre que observaba el mundo con rigor científico. No solo veía montañas, veía elevaciones de granito, estratos de piedra caliza, fondos marinos glaciares. Lo registraba todo, la composición de los rocas, los patrones de los peces, los niveles fríticos. Ella había amado eso. Él, su capacidad para leer la historia que la tierra contaba. La había hecho sentir segura, como si el mundo, a pesar de todo su caos, fuera en última instancia legible, regido por las leyes de la física y el tiempo. Ahora solo se sentía como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Tomó el cuaderno más reciente, el del verano anterior. Hojeó las páginas, viendo bocitos, formaciones rocosas, notas sobre depósitos minerales. Se sentía como una intrusión, una conversación de la que ya no formaba parte. Estaba a punto de devolverlo cuando una página en particular llamó la atención. Era un bocito titulado, no de una piedra rocosa, sino de un lugar específico. Lo reconoció al instante. Era un lugar a unas 2 millas de la ladera, cerca del pico Sentinel, un lugar al que él los había llevado a ella y a Caleb de picnic, justo antes de que aparecieran los primeros síntomas de su enfermedad. Lo había llamado el bacilo sola. El dibujo estaba anotado con sus meticulosas notas. Afloramiento de piedra caliza orientado al sur. Una nota decía, salient natural de aproximadamente 20 pies de profundidad, 15 pies de ancho. Suelo seco, excelente drainage, protegido del viento del norte. Otra flecha señalaba la roca misma, alto mosa térmica, absorbe la radiación solar todo el día, libera calor lentamente durante la noche. Al pie de la página, había escrito un resumen como si fuera para un informe formal. Una notable anomalía geológica, una estructura solar pasiva natural que podía mantener una temperatura de 20 a 30 degrees F por encima de la ambiente en conditions invernales con una mínima fuente de calor adicional. Si cuidó mirando el dibujo, su corazón comenzó a latir un poco más rápido. No era el recuerdo un picnic, era un plano. Thomas no había estado alardeando de sus conocimientos ese día. Él la había estado enseñando compasión de un secreto que la tierra la había revelado. Era un hombre que planeaba que veía posibilidades y contingencias por todas partes. No podía saber que Silas lo traicionaría, que ella sería expulsada. Pero, con su método cuidadoso y metódico, la había dejado uno. Ciencia no era dinero ni propiedades, era conocimiento, era un lugar, era una oportunidad. Miro del libro de contabilidad a los frías y oscuras ventanas de la cabaña, que ya no era suya. Un nuevo cálculo comenzó a formarse en su mente, uno no de dólares y centavos, sino de piedra, sol y leña. No estaba sola, no del todo. Una parte de él, la más práctica y sabia, seguía con ella, plasmada e tinta en una página. Esto podía funcionar,
Esto realmente podía funcionar, a la mañana siguiente, despertó a los niños antes de la mensa, el air en la cabaña era gélido, los vistió con su ropa más abrigada, poniéndoles varias copas de camisas y saetas, nos vamos de aventura, les dijo, con una voz más segura de lo que se sentía. A un lugar especial encontró papá, Caleb, lo suficientemente mea como para percibir la tensión bajo sus palabras, estaba calado y atento. Me estaba simplemente emocionada ante la perspectiva de un paseo temprano por la mañana. Ahora preparo una pequeña bolsa con lo que quedaba de su pan, un trozo de queso, y una cantimplora de agua. Dijo todo lo demás. Volvería por lo que pudiera carga, pero por ahora, la velocidad y el secreto eran primordiales. No quería arriesgarse a encontrarse con Silas o alguno de sus compinches. Partieron cuando la primera los tocó los picos más altos, pintándolos de un rosa pálido y etéreo. La caminata de 2000 era un ascenso de casi 1000 pies. El sendero era empinado, lleno de troncos caídos y piedras sueltas. Los pequeños piernas de Maeve se cansaron rápidamente, y ahora tuvo que cargarla durante largos tramos. El peso de la niña, una carga familiar que la mantenía con los pies en la tierra. Caleb caminaba delante, su pequeña figura, un estudio de determinación, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que ella todavía lo seguía. El air se volvió más enrarecido, más frío. Los pinos ponderosos dieron paso a robustos robles y enebros. Ahora siguió el mapa en su memoria, guiada por los palabras que Thomas recordaba y la forma de la cresta contra el cielo. Él le había señalado los puntos de referencia, un pino retorcido marcado por un rayo, un distintivo afloramiento de granito, que parecía un hombre sentado. Tras casi 2 horas de ardua escalada, lo encontró. La entrada estaba ingeniosamente oculta, escondida tras un matorral de laurel de montaña, y una cortina de musgo seca colgante, desde 15 metros de distancia, era invisible, solo otra parte de la pared rocosa. Pero al apartar los ramas, la abertura se reveló. Era exactamente como Thomas la había dibujado, un arco ancho y bajo en una vasta pared de piedra caliza gris pálida. El terreno descendía desde la entrada, impidiendo que el agua se filtrara. La abertura daba directamente al ser, e incluso ahora, en la madrugada, la luz del sol comenzaba a entrar a rodeos. Dijo a Maeve en el suelo, tomó la mano de Caleb y entraron. El air estaba quieto y notable, mente más cálido que el viento helado del exterior. La cámara principal era más grande de lo que recordaba, un óvalo irregular de unos 6 metros de profundidad y quizás 5 metros de ancho en su punto más amplio. El techo era una sólida bóveda de piedra de 3 metros de altura en el centro, que descendía hacia el fondo. El suelo no era de tierra, sino de piedra lisa y compacta, completamente seca. A la derecha, una abertura más pequeña conducía a una segunda cámara más estrecha, una especie de despensa o almacén natural. Había un ladro y limpio olor a polvo de roca y tierra seca. Una fina grieta en la parte alta de la pared del fondo conducía hacia arriba. Una chimenea natural que atraía humo si incendiara una hoguera cerca de la entrada. Camino hasta el fondo de la cueva y apoyó la mano contra la pared de piedra caliza. Estaba fresca, pero no con el frío profundo y húmedo del granito. Se sentía sólida, antigua y protectora. Podía ver cómo funcionaría. El sol bajo del invierno iluminaría la cueva durante la mayor parte del día,
calentando los enormes perds y el suelo de piedra. Por la noche, al que la temperatura exterior, la roca irradiaba lentamente y cala almost nodo de vuelto al espacio, creando un efecto termit, inamico que moderaba los extremos del clima. Era una máquina natural perfecto para la supervivencia. Thomas la había visto, la había comprendido, y si la había dicho. Esto es todo, dijo ella, con la voz resonando levemente en el silencio del lugar. Este será nuestro hogar. Caleb miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y aprensión. Vamos a vivir en una cueva. Maeve, sin embargo, estaba encantada. Corrió hacia la cámara más pequeña, sus pasos producen dos pequeños sonidos, es mi habitación, declaró. Ahora los observaba con un ama feroz y protector. Crescendo en su pecho. Esta no era la vida que había imaginado para ellos. Era una existencia desesperada y precaria. Pero era una existencia. No se congelarían en los cals de Denver. No morirían de hambre a merced de un pueblo que no tenía lugar para ellos. Sobrevivirían aquí, en este rincón de sol y piedra. Tenía un refugio. Ahora necesitaba abastecerlo. Dijo a los niños en la cueva, con el último pan y la cantimplora de agua, hacen do que Caleb prometiera mantener a Maeve alejada de la entrada. Era un riesgo terrible dejarlos solos, pero era un riesgo calculado. No podía cargar provisions montaña arriba con una niña de 4 años en la cadera. Bajó de nuevo a la cueva. Jericho Springs, su mente un torbellino de listas y prioridades. Tenía $68, y unos días para convertir este espacio vacío en una fortaleza contra el invierno. La campanilla de la puerta de la tienda general de Abernathy tintineó. Un sonido de comercio ordinario que le resultaba ajeno a su realidad actual. La tienda era una caverna de aromas, granos de café, curo curtido, curacino y canela. El señor Abernathy estaba detrás del mostrador, un hombre alto y encorvado con ojos amables y larosos y una franja de cabello blanco. Había sido amigo de Thomas. Comparten el interés por la geología y la historia local. Señor Finch, dijo, con voz grave y grave, lamento mucho lo de Thomas, un buen hombre. Gracias, señor Abernathy, dijo ella con voz tensa. Necesito comprar algunas provisions. Él asintió, su mirada recorrió su vestido disgustado, la determinación de su mandíbula. Que pudo ofrecer. Comenzó su lista. Cada artículo un arma cuidadosamente considerada en su guerra contra el frío. Una buena pala, la media que tengas. El bollo una, su joya de acero brillaba. $3.50. Dijo, un pico, solo tengo cabezas, mango. Tendrás que hacerlo tú mismo. $2. Ella asintió. 20 yardas de lona gruesa. La midió de un rollo grande. La tela gruesa así toda ólea e impermeabilizante. $10. Una colla de 50 clavos. 50. 100 pies de buena cuerda. $1. 50. Dos sacos de 50 libras de harina. $5. Un saco de 20 libras de frijoles pintos. $2. 10 libras de tocino salado. $3. 5 libras de manteca. $1. Un saco de sal, una colla de bicarbonato de sodio, una colla grande de fósforos, $8. La pila en el mostrador creció, un testimonio de sus menguantes fondos. Gasto con la precisión de una cirujana, eligiendo solo lo esencial para sobrevivir a largo plazo. Nada de azúcar, nada de café, nada de pequeños lujos, solo calorías, herramientas y refugio. El total ascendió a $30, casi la mitad de toda su fortuna. El dinero restante tendría que durar hasta la primavera para cualquier cosa que pudiera haber olvidado.
mientras el señor Abernathy atoba con cordel los socos. Harina, si detuvo, dois decir a Silas que te diriges a Denver, pregunto, sin mirarla, Silas si equivoca, respondió ara con serenidad. El señor Abernathy continuó su trabajo, con manos lentas y deliberadas, conoce los costumbres de este pueblo, los crueldades casuales y las dificultades repentinas. Había visto muchas como ella antes, cuidadas sin nada más que su propia fuerza. Terminó de atar los nudos y luego camino hacia la parte trasera de la tienda. Regresó con una pequeña sierra de mano afilada. Thomas la dijo aquí el año pasado para que la afilaran, dijo. Nunca llegó a recogerla. Deberías llevártela. Luego añadió una pequeña bolsa de manzanas secas, una piedra húmeda para el hacha y la sierra, y dos pares de calcetines gruesos de lana de la tala de sus hijos. Los colocó con sus otras compras, cuanto custan, preguntó ella, sabiendo que no podía pagarlos. El negó con la cabeza. Es gratis. Thomas era un buen client. Consideralo un crédito en su cuenta. La miró directamente entonces, su mirada firme y llena de una comprensión tácita. La primera gran nevada nunca tarda más de una o dos semanas en esta época del año. Tenga cuidado hoy arriba, señor, a Finch. Él lo sabía. No conoce los detalles, pero sabía que ella no iba a Denver. Sabía que si dirigía a las tierras altas, y le ofrecía la ayuda que pudiera. Un pequeño gesto de solidaridad en un mundo que le había dado la espalda. Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Tengo una carta que va a la granja de los Miller mañana con provisions, dijo. Pase por el inicio del sendero hacia Sentinel Peak. Mi hijo puede levarte y a tus cosas hasta allí. Ven al amanecer. Los siguientes 4 semanas fueron un torbellino de trabajo implacable y agotador. Cada día, ahora se levantaba antes del sol, con el cuerpo dolorido por el trabajo del día anterior, y comenzaba el metódico proceso de convertir una cueva en un hogar. Su primera tarea fue crear una barrera contra el viento. Usando el pico y la pala despejó la roca suelta y la tierra de la entrada de la cueva, creando una base nivelada. Luego comenzó a construir un muro. Recogió los trozos planos y angulares de piedra caliza que se habían desprendido del acantilado a lo largo de los siglos, levantando piedras que pesaban entre 50 y 60 libras. Los apiló en seco, encajándolas como un rompecabezas, los piedras más grandes en la base y los más pequeños rellenando los huecos. Era una técnica que Thomas la había explicado una vez, señalando antiguas cabañas de tramperos. Un muro de piedra seca bien construido no necesitaba mortero. Su resistencia provenía de la gravedad y la fricción. Lo construyó de 4 pies de alto y 3 pies de espesor, una media luna baja y sólida que envolvía la parte frontal de la cueva, dejando una abertura de 3 pies para una puerta. El muro no celaba la cueva, pero creaba una anticámara protegida, un espacio de air muerto que amortiguaría la zona habitable del embate directo del viento. Para la puerta usó lona. Encontró 2 lomos jóvenes y rectos y los cortó con la sierra de mano, recortándolos para formar un marco de puerta tosco en el hueco que había dejado en el muro.
Luego corto la lona gruesa en tres secciones. Clovo una copa al exterior del marco y otra al interior. Crindo una cámara de air aislante entre ellas. La tercera pieza la colgo, como una pesada salopa dentro de la entrada de la cueva. La strada en la parte inferior con una rama gruesa. Era un sistema de deflectors diseñado para atrapar el calor y bloquear los corrientes de aire. El elemento más importante era el fuego. Un fuego dentro de la cueva la llenaría de humo, y no con fire, pero lo suficiente en la gripe natural como para arriesgarse a asfixiar a sus hijos mientras dormían. En cambio, recuerdo un artículo que Thomas la había leído de una revista militar sobre técnicas utilizadas por los soldados en los aviones. Se llamaba agujero de fuego de cota. En el área protegida detrás de su nueva pared, cavó dos agujeros de aproximadamente 30 cm de diámetro y 60 cm de profundidad, separados por unos 90 cm de tierra. Luego, con el pico, excavó minuciosamente un túnel que conectaba la parte inferior de los dos agujeros. Un agujero era para el combustible, el otro, posicionado para captar el viento predominante, era la entrada de aire. Es decir, yo creo un fuego limpio, caliente y increíblemente eficiente. Los llamas estaban bajo tierra, protegidas del viento, y el túnel de aire proporcionaba una corriente constante que aseguraba una combustión completa, producción do el máximo calor con el mínimo humo. El calor se irradiaba hacia arriba, calentando la anticámara de piedra y, por extensión, la cueva misma. Era más seguro y consumía mucho menos leña que una hoguera. La leña era su vida, era la moneda de cambio para sobrevivir. Cada hora que los niños dormían o jugaban a salvo cerca de la cueva, ella salía a buscarla. Recorría la ladera de la montaña, recogiendo la abundante madera caída, pinos, alomos y enebros. Usaba la sierra para cortar los trozos más grandes en longitudes mangibles, y una pequeña hacha que había traído de la cabaña para partirlos. Cargaba la leña a la espalda, carga tras carga agotadora, con los músculos adoloridos. La apilaba en la segunda cámara más pequeña de la cueva, organizándola por tamaño y tipo. Pino para encender fuego, alomo para arder lentamente durante más tiempo. La pila de leña se convirtió en una densa y fragante pared de combustible que representaba seguridad. Calculaba sus necesidades obsesivamente. Una familia en una cabaña con corrientes de aire podría quemar una cuerda de leña al mes. Su refugio era más eficiente, pero se preparó para lo peor. Su objetivo era reunir suficiente leña para 5 meses, una tarea monumental. A finales de octubre, la pila de leña llenaba toda la cámara lateral de suelo a techo. Dentro de la cueva principal, preparó su espacio vital. Les tejió camas con ramas de sauce, creando plataformas elevadas que los mantendrían alejados del frío suelo de piedra. Encima de estas, apiló gruesas copas de fragantes ramas de pino, que servían de colchón y aislante. Sus pocas mantas fueron colocadas encima. Organizó sus escasas provisiones de comida en una repisa de piedra natural. La harina y los frijoles en sus sacos, el tocino salado colgando de una cuerda. La vida se asentó en un ritmo dictado por el trabajo, el clima
y las necesidades de sus hijos. Era una existencia brutal y agotadora, pero también honesta. Cada piedra que levantaba, cada trozo de madera que cortaba añadía una capa más de seguridad. Entre su familia y la vasta y indiferente naturaleza salvaje. No solo sobrevivía, construía, y en el edificio encontró una extraña y pieza dura. La primera prueba ligó la segunda semana de noviembre. El cielo, que había sido de un azul brillante y duro durante días, se tornó de un gris lechoso como una catarata. El viento, que había sido un susurro constante, se elevó de convertirse en un olido lastimero. La predicción del Señor Abernathy se había cumplido. La primera gran ventisca de la temporada, una tormenta que los lugareños llamaban la Historia de viudas, descendió sobre las tierras altas. Ahora había estado observando los señales, el comportamiento de los pájaros, el halo alrededor de la luna, el dolor en sus propios huesos. Estaba tan preparada como podía estarlo. Llevó la última leña cortada al interior de la anticámara, apilándola cerca del agujero de la hoguera de cota. Revisó la puerta de lona, rellenando con nieve azul los huecos alrededor del marco para crear un cielo sólido. Luego se retiró con los niños a la cámara principal, cerrando tras ellos la pesada solapa interior de lona. El mundo exterior desapareció. El rugido del viento se convirtió en un trueno lejano y amortiguado. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego de la anticámara, su tenue y reconfortante calor que irradiaba por la entrada, y la suave respiración de sus hijos. La tormenta duró 3 días. La nieve caía sin cesar, acumulándose en enormes ventisqueros. La temperatura que ella controlaba con un pequeño termómetro que Thomas tenía, bajó a 10 grados bajo cero, luego a 15, y después a unos aterradores 22 bajo cero. Fuera de su refugio, era un mundo de blanco, letal y arremolinado. Dentro, era un pequeño santuario de calma. La cueva se comportó exactamente como Thomas había predicho. Los enormes paredes de piedra caliza, saturadas por semanas de sol otoñal, ahora devolvían calor al espacio. La temperatura dentro de la cámara principal nunca bajó de los 45 degrees. No era cálido, pero era soportable. Con sus ropas de lana y mantas gruesas estaban cómodos. Sus días adquirieron una rutina monástica. Por la mañana salía a gotas a la anticámara. El frío era un golpe físico y alimentaba el agujero del fuego. La loma, caliente y eficiente, requería poca atención. Ali cocinaba sus comidas. Un sencillo desayuno de gachas de harina y agua y para la cena, un guiso espeso de frijoles y un trocito de tocino salado. Racionaba la comida con una precisión implacable, calculando las calorías necesarias para mantenerlos sanos. Llevaba un registro en la parte posterior del libro de contabilidad de Thomas, anotando la fecha, la temperatura exterior y la cantidad de leña y comida consumida. Era un documento científico de su supervivencia. Pasaba largas horas contándoles cuentos a los niños, dibujando con carbón sobre piedras lisas y enseñando a Caleb las letras. Estaban a salvo, bien alimentados y abrigados. Al tercer día, el viento ameno y un profundo silencio se apoderó del lugar. Ahora abrió la puerta exterior de lona,
y si encontro con una pair de nieve. La tormenta había sepultado la entrada por completo. Por un instante, un atisbo de pánico la recorrió, el miedo a quedar sepultada, pero entonces recordó algo más que Thomas la había dicho. La nieve profunda no era una prisión, era un aislante, un iglú funcionaba con el mismo principio. El túnel de nieve que tendría que cavar protegería la entrada del viento, y mantendría la temperatura ambient justo por debajo del punto de congelación. Una gran medida respecto a los 20 grados bajo cero, tomó la pola y comenzó a cavar. Una hora después llegó a la superficie. El mundo se había transformado. Una deslumbrante extensión blanca bajo un cielo azul, brillante recién despejado. El aire era tan frío que dolía respirar, pero lo habían logrado. Habían afrontado lo peor que el invierno podía depararles, y su ingenio, el legado de Thomas, había resistido. Habían sobrevivido. La noticia de la mujer en Sentinel Peak se extendió por Jericho Springs en susurros. Comenzó con el señor Abernathy, quien, al ser preguntado, simplemente decía que la señora, a Finch y sus hijos estaban bien atendidos. Luego llegaron los cazadores que, siguiendo el rastro de los ciervos en las tierras altas tras la primera tormenta, vieron la tenue columna de humo limpio que se elevaba desde un punto imposible en la pared rocosa. Vieron sus huelas, la evidencia de su recolección de leña. Vieron la construcción pulcra y sólida de su muro bajo. Informaron de lo que vieron de vuelta en el pueblo, y la historia adquirió el carácter de una leyenda. Silas alwa los rumores los desestimó. Él les decía a las personas que ella había perdido la cabeza por el dolor, y se había marchado, o que había tomado su dinero, y se había ido en una diligencia nocturna. Había vendido la cabaña y el terreno a un especulador de la compañía minera, y estaba tratando de dejar todo el asunto atroz. La primera visitante llegó a principios de diciembre. Era una joven llamada Mary Gable, esposa de un mena que vivía en una de las chozas precarias de la compañía a las afueras del pueblo. Tenía la cara agrietada por el frío, los ojos muy abiertos por la desesperación. Lavaba en brazos a un bebé pequeño que toja, envuelto en una manta delgada. Dicen que usted sabe como mantenerse caliente, dijo Mary, con la voz temblorosa, mitad por el frío, mitad por el miedo. En mi cabaña, el viento se cuela por las paredes, mi estufa consume la leña más rápido de lo que mi marido puede cortarla. El bebé lleva una semana enfermo. La llevo dentro de la cueva, donde reina un calor constante y silencioso. Le dio una taza de agua, caliente infusion nada con agujas de pino, un truco que había aprendido de uno de los libros de Thomas. Escuchó mientras Mary describía su situación. Era una historia de pobreza y mala construcción, de una familia que libraba una batalla perdida contra el frío. Ahora no ofreció lástima ni caridad, ofreció conocimiento. Llevó a Mary afuera y le mostró la construcción del Hogar de Cota, explicando los principios del flujo de aire y la combustión eficiente. Le mostró cómo había sellado la puerta de lona con nieve compactada. Dibujó un diagrama en la nieve con un polo ilustrando cómo construir
una pequeña anticamara aislada para la puerta principal de su cabaña. Dejo de intenta calentar el mundo entero. Ahora le digo, has una habitación pequeña, y lo más hermética posible. Vive en esa habitación. No, se trata de un fuego más grande. Se trata de conservar el calor que tienes. Le dio a Mary un manojo de su propia leña seca de lomo. Esto arderá lentamente y con mucho calor, explicó. Y tú, leña verde está disposición. Do la mitad de su calor simplemente evaporando el agua que contiene. Mary Gable, si fu es dia, con una nueva comprensión, y con una pequeña, pero tangible dosis de esperanza. Una semana después, su esposo subió a la montaña, con un cuarto de un venado recién descuartizado, una silenciosa muestra de gratitud. Otros lo siguieron. Un viejo trampero cuya cabaña había resultado dañada por la tormenta vino a pedir el consejo sobre cómo reconstruir su chimenea. Una familia de 5, recién llegada al territorio, y completamente desprevenida para la ferocidad de un invierno de alta montaña, vino a aprender cómo mantener el fuego encendido y aislar el piso. Ahora se convirtió en una oráculo inesperada, nunca rechazó a nadie. Compartió lo que sabía, brindando información práctica y vital con la serena autoridad de alguien que había puesto a prueba esos principios en su propia vida. Y no era solo la viuda, objeto de lástima o desprecio. Era la mujer de la cueva, una fuente de sabiduría más valiosa que el oro en lo más crudo del invierno. Casi sin das cuenta si estaba conversión, en el corazón palpitante y resiliente de la comunidad que la había rechazado. A finales de enero, ligó un nuevo superintendente de la mina desde la oficina central en Denver. Su nombre era Arthur Davies, un hombre de unos 40, y tantos años con un título en ingeniería de la Escuela de Minas de Colorado. Era un hombre de sistemas y eficiencia, enviado a Jericho Springs para modernizar la operación y, sobre todo, para abordar la alarmante tasa de enfermedades y absentismo entre los mineros y sus familias. Encontró una plantilla plagada de enfermedades respiratorias, congelación y el malestar general derivado del frío constante. Su capataz le dijo que el problema radicaba en las viviendas. Las cabañas de la campaña ya eran poco más que collas con corrientes de aire, imposibles de calentar. Algunos hombres han estado haciendo mejoras, dijo el capataz. Aprendieron algunos trucos de la mujer de los cavernas en Sentinel Peak. Davies se mostró escéptico. La mujer de los cavernas, la viuda de Finch. Su cuñado la había echado. Todos la creen muerta. Resulta que había estado viviendo en un salient de piedra caliza durante todo el invierno y, por lo que parecía, estaba prosperando. Intrigado, Davies decidió comprobarlo por sí mismo. He was a practical man who believed in evidence. He made the 2-mile trek up the mountain. Following the well-worn path in the snow, he found a Lara splitting wood. Her movements economical and strong. He introduced himself, explaining his position and the reason for his visit. Ara regarded him with her usual calm composure, neither differential nor hostile. She simply waited for him to state his purpose. He asked if he could see her shelter. She led him inside. Davies, the engineer, took in every detail. He ran his hand over the dry stack wall, noting the tight fit of the stones. He examined the canvas door system, understanding immediately the principle of the airlock it created. He peered into the fire hole, recognizing the efficiency of the design.
He paced the interior of the cave, his eyes scanning the dry floor, the high ceiling, the smoke, free air. He placed a hand on the back wall. It was radiating a gentle, persistent warmth. "Remarkable," he said, more to himself than to her. He began to speak using the language of his profession. "You've maximized the thermal inertia of the limestone. The southern exposure gives you passive solar gain, and the mass of the rock stores that energy. This fire pit, it's a near-perfect updraft gasifier. Clean combustion, minimal fuel waste." He looked at her, his professional skepticism replaced by genuine admiration. "Mrs. Finch, where did you learn to do this?" "My husband was a geologist," she said simply. "He taught me to read the land." Davies was silent for a moment. "Your husband was Thomas Finch. He did the initial geological surveys for our company's northern claim. His work was impeccable." He paused. "I was reviewing those files last week. The company has the original deed to his private parcel. The one your cabin is on. It's signed by Thomas Finch and filed with the county clerk in 1899. Ara felt the world shift slightly on its axis. "My brother-in-law Silas, he had a deed," she said. "He said Thomas signed it over to him. I would be very interested to see that document." Davies said, his voice quiet but firm, "Because according to the official record, that property belongs to the estate of Thomas Finch, which is to say, it belongs to you and your children." He saw the ledger book on the stone shelf where she recorded her supplies. "Is that your husband's hand?" he asked, pointing to the geological notes. She nodded. "The signature on a forged document often fails to capture the rhythm of a person's natural script," he said. "I believe a comparison would be illuminating." The expert had arrived. He had not come to rescue her. He had come to validate her, to translate her lived experience into a language the world of men and law would be forced to understand. The reckoning was a quiet administrative affair, much like the cruelty that had started it all. Arthur Davies was a man who understood how systems worked, and he put them into motion with quiet efficiency. He sent a wire to the company's legal department in Denver, along with a carefully traced copy of Thomas's signature from the ledger and a description of the deed Silas had produced. He then paid a visit to the county sheriff, a man who owed his position more to the mining company's goodwill than to any electoral mandate. Davies laid out the facts, not as a request, but as a